Okay, next, structure of the atmosphere. Then, our atmosphere is divided into 5 layers starting from Earth's surface. What are the 5 layers? See here: Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere and Exosphere. Once again, Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere and Exosphere. Sometimes the question will come like this: what are the structure of the atmosphere? You can write the structure of the atmospheres are troposphere, that is layers, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. First we can see what is troposphere. This is an important layer of the atmosphere, the most important layer in the atmosphere. Its height is 13. Its height is 13 kilometer. Its height, what is the height of that? It is 13 kilometer. Here, the air we breathe exists. That means oxygen is present here. In this troposphere, which air we take to breathe? Oxygen. So, oxygen is present in this layer. Then, all the weather phenomenon like wind, rainfall, fog, etc. occur in this layer. This wind, rainfall, storm are occurring here. Then next is stratosphere. This is above the troposphere. First one is here earth surface, then above is which one? Troposphere. Then above that there is stratosphere. This is above troposphere. Then this layer is almost free from clouds. It is free from clouds. This layer is most ideal for flying aeroplane. Aeroplane fly ചെയ്യാൻ ഏത് ലെയർ വഴിയാണ്? സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ വഴിയാണ്. It is suitable for flying aeroplane. Next, in this layer consists of ozone layer. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഓസോൺ ലെയർ. Ozone layer is present in this layer, stratosphere. You know ozone layer which protect us from the harmful heat which emit by the sun. That is, it protect the living beings from what harmful effects of the sun rays. Ozone layer help which protect the harmful rays. Next is mesosphere. Know that. Above that there is mesosphere. Okay. That is the third layer, troposphere. Above that stratosphere, and above that one layer is called mesosphere. Then this is above the stratosphere. Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. Meteoroids burn here and fall in this layer. Next is thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Height increase ഇതിൻ്റെ temperature condition vary ചെയ്യാണ്. Thermosphere. Okay. That is, in thermosphere, temperature rise
very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. Here which is the ionosphere. Ionosphere is present in this layer. Then this layer help in radio transmission. Which layer is help? Ionosphere is. This is present in where? Thermosphere. Radio transmission. This layer helps in radio transmission. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Once again, in this layer, in this thermosphere, there is ionosphere is there. This layer help in radio transmission. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Next is, last one is exosphere. The last one is exosphere. The upper layer of the atmosphere. Exosphere is the upper layer. Exosphere is the upper layer of the atmosphere. This layer has very thin layer. This is a thin layer. Which layer is the thin layer? Exosphere is the thin layer. Here, the light gases like nitrogen and helium are there. Yes, and some other gases. Light gases like helium, nitrogen and some other gases are present in exosphere. Okay. So, what are the 5 layers of the atmosphere? Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere and Exosphere. Here, our breathing gas is present in troposphere. Then aeroplanes are flying through the stratosphere. In mesosphere, meteors are burned here. Burn and fall in this sphere. Then thermosphere, radio transmission. Next, exosphere, it is the thin layer and here the light gases like helium and nitrogen are present. Okay, these are the important points. Then we can see the next one. Okay, next is weather and climate. You know, weather and climate. Weather is the our day-to-day condition of the atmosphere. Okay, മണിക്കൂറിനും മാറാം വെതർ. അടുത്ത എന്താ? ഇന്നൊരു വെതർ ആയിരിക്കും, നാളെ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ? ഡേ ടു ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. എ ഹോട്ട് ഓർ ഹ്യൂമിഡ് വെതർ മേക്സ് വൺ ഇറിറ്റബിൾ. നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തോന്നായിരിക്കും? നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും അല്ലേ? ചൂട്. നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ എന്തോന്നാ, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നും അല്ലേ? നമ്മുടെ ദേഹമൊക്കെ എന്തോന്നാ വേർത്ത് നമുക്ക് എന്തോന്നാ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഹ്യൂമിഡ്, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലൗഡെല്ലാം ഒരു ഇരുണ്ട്, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം ഒരു ഇരുണ്ട്, മഴ വരാനും അല്ലാതെ ഒരു ഹ്യൂമിഡായിട്ട് അതും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. നല്ല ബ്രീസ്, നല്ല നല്ല കോം വെതർ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ചിയർഫുൾ, നല്ല ഒരു സന്തോഷം തരും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ വെതർ, ഹോട്ട് വെതർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ്, it make very irritable, and breezy weather is make us cheerful. Then weather changes dramatically from day to day. ഇന്നത്തെ വെതർ ആയിരിക്കില്ല നാളെ, ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല നാളത്തെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റന്നാൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വെതർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലൈമറ്റ്. The average weather condition of a place for a longer period of time represent
the climate of a place. That is, what is climate? The average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. Due to frequent changes in weather, we have daily weather forecast. ഇനി എന്തോന്നാ ഒരു പ്ലേസിൽ കുറേ ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ ഇതായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയും. വെതർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ മഴ കുറേ ദിവസം മഴയായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെയിനി സീസൺ, സമ്മർ സീസൺ, ദീസ് ആർ ദ ക്ലൈമറ്റ്സ്. നമുക്ക് എന്നും ന്യൂസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം എന്തെന്നാ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. വെതർ റിപ്പോർട്ട്, വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ വെതർ റിപ്പോർട്ട്. എന്തെന്നാ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലിരുന്നു, ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് കുറവ് എന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഡെയിലി ഫോർകാസ്റ്റ്, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ്. Can hear this in our odd news. ന്യൂസ് കേൾക്കാം, പോഡ്കാസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്താ പേപ്പറിലറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്. ഇനി നാളെ മഴ വരാം, മഴ വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ്. വൺസ് അഗെയിൻ, വെതർ ഈസ് ദ അവർ ടു അവർ day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather makes one irritable, a breezy weather makes a cheerful, makes the man as a cheerful one. Then weather changes automatically from day to day. Next, climate. The average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. Due to frequent changes in weather, we have daily weather forecast. Okay. Next, we can go through the next one, temperature.